kiongozi wetu na rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, waheshimiwa wote wenzangu kutoka governors, senators, members of parliament na MCAs. Hamjambo. Hamjambo tena. Nafikiri vile imesemekana hapa sasa inaonekana tunarudi kazi. Kwa hivyo wacha nianze. Harambee. Sasa nafikiri hiyo mambo tena imerudi. Harambee. Jubilee. Jubilee. Sasa story imeanza tena. Kwanza, mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia ushindi mkubwa tarehe 8 mwezi wa 8. Hata ingawaje kuna wale wameenda kutuangaisha mahali pengine kule kotini, sisi tunawashukuru wa Kenya kwa sababu walitambua uongozi wa rais na wakatambua manifesto ya Jubilee na wakatupatia viongozi wengi. Nataka pia nichukue nafasi hii ya kipekee kumshukuru kiongozi wetu wa chama, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wengi wenu hamjui kwa sababu hamuna nafasi kama ile mimi niko naye ya kukaribia rais kila siku. Waswahili wanasema mkiona vyaelea ujue vimeundwa. Ukiona Jubilee imefika mahali imefika, it is not by default, it is by design. And the brains behind the success of Jubilee is this man, Uhuru Kenyatta. Now, my friend, Mr. President, on behalf of all these leaders, we appreciate your leadership. Tarehe 8 mwezi wa 8, Wakenya zaidi ya milioni 15 walienda kupiga kura. Ni kweli ama si kweli? And we want to say from here today that Jubilee and President Uhuru Kenyatta won the elections on the 8th of August fair and square. Ni kwa nini tunasema hivyo? Tulishinda kura ya rais. Na ukiangalia, na tunasema hapa leo, kuanzia MCAs, kwenda kwa wabunge, kwenda kwa maseneta, kufika kwa women reps, mpaka governors, tulishinda majority katika kila kiwango. Wacha mimi niwaeleze. Kura ya MCA katika Kenya, tuko na ma MCA 800 wamechaguliwa na Jubilee kwa MCA 1400 ya Kenya. Kwa ma MCA 1400 Kenya mzima, MCA 800 wamechaguliwa na Jubilee. Meaning 56% of all MCAs elected in Kenya were elected in the Jubilee Party and our affiliates. Ukienda kwa senators, kati ya ma senators waliochaguliwa 47, ma senators 27, 58% of all senators elected in Kenya were elected in Jubilee and our affiliates. Ukienda kwa wabunge 290 waliochaguliwa, wabunge 169 wamechaguliwa kwa chama ya Jubilee, meaning 59% of all elected members of the National Assembly
were elected in the Jubilee party. Ukienda kwa governors, kati ya magovernors 47 ni magovernors 29 waliochaguliwa kwa chama ya Jubilee, kumaanisha 62% of all governors elected in Kenya were elected in Jubilee and our affiliates. Ukienda kwa kina mama, kati ya kina mama 47, kina mama 31 wamechaguliwa kwa chama ya Jubilee and our affiliates, meaning 66% of women elected as women representatives in Kenya, 66% were elected in Jubilee. Sasa niwaulize, wanasema hatukushinda uchaguzi. Ni mahali gani hatukushinda uchaguzi? Tulishinda ya MCA, tulishinda ya wabunge, tulishinda ya maseneta, tulishinda ya women rep, tukashinda ya governors. Where did they win this election? And we want to put it on record so that it is obvious that we are unapologetic about our win in this election. And we are not going to succumb to any intimidation and blackmail from the court to forgo our win. We won this election fair and square. Maraga na watu wake wajue. Na ndipo tunauliza, sisi ni watu ambao tunaheshimu sheria. Sisi ni watu ambao tunaheshimu katiba. Lakini haimaanishi ya kwamba sisi ni wajinga. Yes. Sisi si wapumbavu. Tunataka kumuuliza Bwana Maraga na wale watu wake watatu wengine, inawezekanaje kwamba tumeshinda kiti ya MCA kwa wingi, tumeshinda kiti ya wabunge, tumeshinda kiti ya women rep, tumeshinda ya senator, tumeshinda ya governor, alafu unatuambia hatujashinda kiti ya rais? What kind of logic? Hizo uchaguzi zote 6 ya MCA, ya bunge, ya governor, ya women rep, ya senator, yote ilisimamiwa na IEBC, ile ilisimamia kura ya rais. Na hiyo story inaendelea namna hiyo. Sisi tunauliza, lazima tuseme ukweli bwana. Wasituone ya kwamba tunaheshimu sheria na katiba, waone sisi ni wajinga. We are not fools. Mimi vile vile nataka niulize, kwa sababu pale kotini wamekubali ya kwamba Wakenya walipiga kura milioni 15. Hakuna utata wowote kwa zile kura alizopigiwa rais ama mpinzani wake. Hakuna utata wowote ya kusema kura ya fulani ilihamishwa kutoka kona hii ikapelekwa mahali pale. Ati kuna utata ati ni karatasi gani ilitumiwa kunakili kura ngapi alipata rais na kura ngani alipata mpinzani wake. How is it possible that there is no contest about the number of votes each candidate got? The contest is that there was a form that had a problem, that there was a problem with the transmission. What kind of democracy is this? Because democracy is the will of the people. 15 million Kenyans expressed their will and made their verdict known. Hata kama ingenakiliwa kwa full scap na ibebwe na mkokoteni, inatosha kwa sababu wa Kenya wameamua. So don't tell us about from this and from that. Don't tell us about this transmission and that transmission. Tell us about the people of Kenya. What did they decide?
That is what is important to the Constitution. And don't tell us that it is not important that the people voted. That the only thing that is important is the form on which results were recorded and how it was transmitted. My friends, we may not be learned, but we are not stupid. Na tunataka Maraga atusikie vizuri. Kwa sababu he has had his day. Ours is coming. And by the way, that is not a threat. He has had his day. He has done his game. Our day is coming. Si ni kweli jameni? Wazi watu wasituone ati wataenda kusema mambo Kiingereza mingi hapo. Hapana. Hiyo hapana. Wacha tuseme, kwa sababu lazima tuambiane ukweli ya kwamba yale yaliendelea kotini pale, what went on, that a decision was made that overturned the will of 15 million Kenyans by some 3-4 people, and overturned the will of the people, so that the will of a few people in court can prevail. We want to tell them, it is not the Supreme Court that is supreme. It is the Kenyan people that are supreme. And we will prove this shortly. We will prove to them shortly. Wasilewe ya kwamba kwa sababu wanaitwa Supreme Court, wafikiri ya kwamba they are more supreme than the supreme will of the Kenyan people. Wacha niseme ili niweze kukamilisha. IEBC ni independent institution that was set up on the dictates of our opponents. Wao ndio walienda kufanya maandamano, wakafukuza IEBC ambayo ilikuweko, sisi tukawa wangwana, wakaleta IEBC hii. Sisi tunataka kuwaambia, my friends, hawawezi kutuzungusha tena. IEBC hii ndio itasimamia uchaguzi inayokuja. This is the IEBC. Wao wenyewe hawawezi tena kutufanyia maandamano watubadilishe. Hapana. Na mimi nataka niseme hivi. Hii IEBC, niulize watu wa NASA, the same IEBC that is going to preside over the repeat of the presidential election is the same IEBC that presided over the election of their governors, of their senators, of their members of parliament, of their women reps, of their MCAs. If they have a problem with this IEBC, then they should ask all their officials elected by this IEBC or their elections to resign, so that we can know they are serious, that this IEBC has a problem. My friends, you cannot have your cake and eat it. Yes, lazima tuambiane ukweli. Huwezi kutuambia ya kwamba hii IEBC iko na matatizo na nyinyi tayari mumeenda kwa kula kiapo ya MCA, ya women rep, ya MP, ya senator, ya governor wa chama chenu. Sijui kama tunaelewana. So, lazima tuelewane. We need to draw the line clearly. Hatuwezi kukubali ya kwamba hii IEBC tuanze tena mzunguko ingine, kwa sababu tunajua their interest is that they don't want an election. Hii kizungu yote ya kusema IEBC ijafanya, IEBC iko na makosa, IEBC iko na hii, ni kwa sababu hawako tayari kwa uchaguzi ndani ya siku 60. Wanataka tuzungushane hapa, muda iishe, ndio tuanze mambo ya nusu mkate. Sisi tunawaambia, my friends, there is no nusu mkate business. It is not part of our democracy. It is the people of Kenya who will decide their leaders. We are not going to have any kangaroo arrangements to set up an illegal government
unconstitutional government ati inaitwa nsumukati. Kwa hivyo wajipange kwa uchaguzi. Na IEBC wasichelewe, watangaze mara moja ni siku gani, kazi twende kazi. Ndio tu Wakenya waamue mambo ikwende mbele. Ama namna gani jameni? Hatutaki kusungushana. So nafikiri tumekubaliana. And now kwa sababu tumeshakubaliana, hii kazi imeanza kutoka jana, leo tukienda mbele, the contest is framed for this repeat presidential election. It is a contest where we want to know whether it is who is supreme. Is it the supreme verdict of the Supreme Court or the supreme will of the people of Kenya? And we will demonstrate in the coming 60 days. So kina Maraga na ule mzee akitendawili wajipange. Yes. Kitendawili na watu yake ya kotini wajipange. Kwa sababu Wakenya ndio wataamua. Hatuwezi kukubali ya kwamba kotini itatuamulia viongozi. Hatuwezi kukubali ya kwamba ati viongozi wa Kenya wataamuliwa kwa mikutano, sijui mazungumzo ya kona kona ndio nusu mkate ipatikane. That is unacceptable to us. We are ready for an election in the next 60 days. We want IEBC to tell us when, so that tuanze kujipanga. Tushakubaliana jameni? Na safari hii tumesema sio 54% ile Uhuru Kenyatta alipata. Safari hii tunasukuma mpaka 70+1. Ndio huyu mjamaa wa kitendawili aende retire. Tumekubaliana jameni? So we are telling our friends wajipange tu ile wamefanya huko. They have had their day. Ours is coming. Ours is coming. Because we shall interrogate everything. We shall interrogate everything. How a Supreme Court made a decision to overturn the supreme will of the people on the basis of things that have nothing to do with the Kenyan voting. Ati sijui form, sijui gani ilikuwa haina, sijui muhuri, sijui ilipeperusha, sijui kwa njia gani. Hiyo ni mambo ya upuzi sana. Wapotee kabisa. Tushakubaliana jameni? Tushakubaliana? Uhuru Kenyatta atakuwa rais tena? And I am saying, Mr. President, we've been here before. The same people walitupeleka mahakama ya ICC ati kutuzuia wa Kenya kupiga kura. The people of Kenya prevailed. Wametupeleka kwa hii koti ya huyu mjamaa Maraga. We want to tell them that again, God and the supreme will of the people of Kenya will prevail.